akawuka kaakano. Essaawa ziba bbiri nga za mawulire gafa agaleero ng'ogga kusomera nze Patricia Mbabazi siikulinze katutandikirewo. Minisita wa Uganda Robin Nabbanja olwaleero azzeemu okulambula enguudo ezikolebwa mu Kampala okulaba we zituuse na biki ebikyagaanya. Ono nno agugumbudde bayinginiya ba KSTV olw'okukola emirimu gadibengalye. Enkuba ekedde okufudde olwaleero Minisita wa Uganda Robin Nabbanja emusanze atandise okulambula enguudo z'omu Kampala ezikolebwa okulaba we zituuse na biki ebikyagaanye. Minisita atuuseeko mu bifo okuli Nakawa n'alambula mu industrial area Apollo, Kyebando, Masiro ne Lugala. Wano ku luguudo oludda Bugoloobi owamanyiddwa nga Met Parkers gy'asanze omwala nga kigambibwa nti omugagga basajja balaba yalemesa kampuni ekola oluguudo zibanga ayagala bamuliyirira obuwumbi 3. Ate ku luguudo lw'Ekyebando kampuni ya China Railways 18 egambibwa okuweebwa omulimu gw'okuzimba oluguudo baleka ekiseminti mu luguudo wakati ekitadde obulamu bw'abantu mu matigga. Kuitawo na kikuba wano nesanga ngangude wali ngandi wansi choka ekizubu bano ba engineer bo bagamba waro engineer omunene go mugamba yakugambe kino kigenda kukolebwa ncha nebere ncha tegwayo kwe watu batugamba. We have instructed them not now. They instructed almost 3-4 months back. We have given them a warning letter. But how many people do you want to be dead here? Ate ku luguudo Masiro oluyunga ku lw'Erugala naye Minisita asanzeyo gadibengalye n'agugumbula bayinginiya. Kulaba tuteeke wali omukula twale amazzi wali naye namwe mutuyambeko kasasira asusi toka tuze kulambula mulimo gwe. Katonda byakola enkuba nekola etonya. Bagamba bw'oba oyagala kumanya ensiisirayo nti etonya lina enkuba ekole kikola kati enkuba etonya. Bano bagamba bali kumpi kumaliriza ne tugamba katuge tulaba omulimo ne bakola byonna biri fake byonna fake. Oluvannyuma Minisita atuuzizza olukiiko ku woofiisi n'alaga obutali bumativu ku bikolebwa era nga wano yinginiya wa KSTV yeetonze olw'ebitagenda bulungi. There are so many people who have lost their tires on the same spot. That spot, then there are 4 spots. Then this year the open caravat at the edge of the road. We demand an apology from the contractor. Honourable Prime Minister, I apologize. We didn't exert enough force to cause them to do it. But the error I had already identified. My apologies. Wena asuubiza nti tagenda kutuula butuuzi ng'aliwo ebitagenda bulungi era asuubiza okutegeeza omukulembeze w'eggwanga. Why don't you act? Why do you wait for the Prime Minister to come? Do you want me to be seen as somebody who is opposing? Use your offices to help Ugandans. Nankulu w'ekibuga Kampala Hajji Sharif Abuzeki yabazizza Minisita olw'okumuyambako okussa bayinginiya ku nninga. The road, the debris, the garbage and so on within your contract. You have funds to ensure that you work on a clean environment. Issues of social safeguards which the Prime Minister has ably identified, we've come on the roads and we have identified them with you. Now the Prime Minister has come. And that's why I'm thanking her to put her weight on this so that you know no one is witch hunting you. We want value for money and the whole of government is looking at the city because it is the mirror of this country. Anet Namatovu yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV Agaleero. Eyo nga tuvuddeyo omutesiteeso omukulu wa Ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi ategeeza nti emiruka egisoba mu 120 egyatondebwa akakiiko k'ebyokulonda omwaka oguwedde tekigenda kufuna nsimbi za Parish Development Model kuba teginnakakasibwa gavumenti. Ono okwogera bino asinzidde mu kakiiko ka Parliament aka PSC bw'abadde ayanukula ebibuuzo ku nsaasaanya y'ensimbi ebyanukulwayo Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti mu alipoota ya 2024 ku 2025. Omutesiteeso omukulu wa Ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi asinze mu nsinkano n'abaka b'akakiiko aka Parliament akalondola ensansanya y'ensimbi ez'omuwi w'omusolo n'ategeeza nti emiruka emipya egyatondebwawo omwaka ogwedde tegigenda kufuna nsimbi za PDM mu mwaka gw'ebyensimbi guno. On PDM, Madam Chair,
The new parishes, we don't have a plan for them as of now. Omwaka ogwedde akakiiko k'ebyokulonda kagunjawo emiruka ekiswa mu 120 mu disitulikiti ez'enjawulo nga naye Gobi agamba nti emiruka gino teginnakakasibwa mu kyapa ekya gavumenti ate nga tegyabalirwa mu mbalire eno. That were gazetted, but they are not even allowed to go back to where they were carved out. We shall communicate that to the policy makers and we see how we can handle it. Ono bw'ati asabye abantu bali mu miruka emipya okuddayo mu miruka emikadde gye baava gye balina okufunira ensimbi eza PDM. Please encourage the people to stay in the parishes where they are, as far as PDM is concerned, to first receive resources from there. Because of resource constraint, you can't easily go on creating new areas. What we are trying to look at is how do we get the parishes who have more people to receive more resources. Wabula abaka banenyeza gavumenti olw'okugunjawo emiruka nga tesuze kugiteekateeka ekireeseewo akavuyo akaliwo kaakati. So if they are all gazetted, recognized by government, now why do you deny them resources? Mu ngeri emu akakiiko ka palamenti aka PAC kanywesezza abakungu bano amazzi nga kabakanda bannyonnyola emitendera emituufu egyagobererwa okusonyiwa kampuni ezimu emisolo ne baleka endala kyokka nga nazo zirina okusoomozebwa kwe kumu. We have guys in Katwe, we have an industrial area here, in fact the industrial areas everywhere, and even training new ones to whatever. Why is it that is looking at waivers and leave locals who may need only a waiver maybe of 200 million? What? Nga palamenti eddamu okutuula olunaku olw'enkya, minisitule y'ebyensimbi esuubirwa okwanjula ekiteeso eky'okusonyiwa kampuni ya Fresh Cuts ekola sausage omusolo gwa bumbi 8 n'obukadde 9. These are very, very few cases which were also because of the criticality of those sectors where these beneficiaries are operating. They are very, very few. Abakulu basinzidde wano bakakasa nti ketonyeka gwake Uganda egenda kutandika okufulumya amafuta mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. And like you've been hearing, our target is this year at the end of July to see first oil. And I'll kind of substantiate that statement. In terms of drilling, we have achieved all the wells that are required for first oil. Kitegerekese nti obumbi bwa $12 n'obukadde 3 bwe bwakateekebwa mu mulimu guno ogw'okusima amafuta nga ku zino bumbi 3.5 zigenze mu mudumu gw'amafuta. Gavumenti yakakasaako ensimbi obuse 10 kweza abakampuni z'amafuta ze baateekamu ezirina okubaddizibwa ng'amafuta gatandise okutundibwa. Yakusakidde eggulire lino ku KSTV. Kati akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Mukono agadde amasomero 3 mu disitulikiti eno oluvannyuma lw'okusangibwa nga tegayina bisaanizo bibangula abayizi ba ggwanga. Ono ategeezezza nti ebikwekweto ku masomero agatalina bisaanizo bikyagenda mu maaso era bw'ati alabudde bannannyini masomero okwetereeza kuba tebalina gwe bagenda kuttira ku liiso. Ng'abayizi okwetoola eggwanga lyonna bagenda maaso n'okukakalaba emisomo gyabwe mu lusoma olusooka omwaka guno. Olwali abakulu b'enjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono bakulembeddwamu omulambuzi w'amasomero Gasujja Isaac nga baddwamu ne poliisi okukola ekikwekweto ku masomero ag'obwannannyini mu Ggombale na Kisonga okulaba embeera abaana mwe basomera. Bano basookedde ku ssomero lya Viema Junior School ng'eno kabuze kataba gwewo ekigo bwe basanze nga abayizi embeera gye basomeramu ekaabya amaziga ng'eno abayizi basula ku ttaka kyokka nga n'emifaliso gye bakakako mikadde mizibu nga n'ebiina abaana mwe basomera aw'okutula tebalina kyokka ng'ebiina 2 bigabana ekifo kimu nga n'abasomesa abasangiddwawo badde tebalina bisaanizo bibakkiriza kusomesa abaana ba ggwanga. Abamu ku bayizi balabiddwako nga bagezaako okusena amazzi obutayingira gye basula nga n'agamu ku madirisa g'ebisulo mwe basula galabiddwako nga gazikiddwa ebiti galeme kubagwira. Abamu ku baana betoogeddeko nabo bategeeza nti embeera gye basulamu ku ssomero lino ebeeraliikiriza kubanga basula babapanze ku bannaabwe. Kale ku mufaliso tusulako 2-3. Ku mufaliso gumu. Ye akulira essomero lino atayagadde kwatuukiriza amannya ge ategeeza nti essomero newankubadde nga batwala ebyenjigiriza baligadde libadde lyakatandika omwaka guno. Naye ng'essomero limazeewo bbanga ki? Litandise mu mwaka
Akuli ebyokulambula amasomero mu disitulikiti y'Emukono Gasujja Isaac ayogeddeko eri abayizi n'abasaba okudda ewaka kubanga essomero eriggaddwa yakuddamu okuggulwa nga limaze okutuukiriza ekisaanyizo nga lino libaddemu abaana basukka mu 100. So your school doesn't meet the basic requirements and minimum standards. So according to my assessment, we have agreed unanimously with the sub-zone leaders and the sub-county as well that we are going to close it. Wabula n'asanze akaseera akazibu okuva ku ssomero lino alikulya bwakwesa ebisunzo bya pikipiki kwa jidde ng'okuvaawo asoose kutumya kisumuluzo kyakubiri olwo n'ayolekera okugenda mu maaso n'okulambula essomero eddala libadde lya Excel Kindergarten Primary School lisangibwe Namayuba. Lino naye alese aligadde olw'obutaba na kaabuyonjo ezituukiridde ekiviirako abayizi okweyambira mu nsiko saako n'obufunda bw'ebibiina nga nolibaddemu abaana 28. Ono ategeeza nti amasomero gano si gwe gusoose nga gaggalibwa wabula nga bannyinigo banyomola ebiragiro ne baddamu ne bagaggulawo lwa mpaka. Tulina bangi bye babagambye okutuukiriza muganya okubiteeka mu nkola tulina okukola kintu okulaba nti tuggalawo tubawo obudde mweteeketeeke n'abaana b'eggwanga basobole okugenda mu masomero amalala agalina ebisaanyizo basobole okukola. Abamu ku basomesa olulabye poliisi ne beemulula okuva ku ssomero lino era nga no inspector ayisa abaana n'abategeeza nti essomero ligadde lwa butaba na bisaanizo. Where is your teacher? We don't know. You don't know your teachers? Yes. We don't know where they are. You don't know where they are? Yes. Abamu ku bazadde olutegedde nti essomero kubadde batwala abaana baabwe eriggaddwa ne basaba pulezidenti okubayamba amasomero gano leme kuggalwa kubanga ge basobola. Essomero lyaffe libadde tusobola nga ffe banfuna mpola baffe tetusobola. Nina abaana bange wano basomera wano mbaddeawo nina abaana bange basomera wano naye mbaddeawo ndaba essomero lyaffe ffe nga banfuna mpola lye bagala kuggala gavumenti tukole tutya. Akuli essomero Nassali Lilian ategeeza nti kikyamu abalambula amasomero okusalawo amangu okugaggalawo nga tebasoose kubalungamya ku kye balina kukola okutereezaamu okulaba nga batuukana n'omutindo nga kati yeebuuza kye bagenda okukolera abazadde abakasasula ebisale. Naali wano abaana bali mu 260 mu bameka bagenda mu 3. Gwe bw'ojja n'okutulawo obukutuzi nti nze ngambye embaggadde kiba kitegeeza tolina kyoyagaliza kitundu kyo yadde akatono. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero. Eyo nga tuvuddeyo okujaguza enteekateeka z'okujaguza olunaku lw'abakyala mu Buganda ziwedde ng'omukolo gwa kukwatibwa buwama Mawokota olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 12. Maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Najinda yasuubira okubeera omugenyi omukulu ku lunaku luno. Abantu basabiddwawo okwambala mu nnyambala eweesa ekitiibwa era babeewo mu bungi okwaniriza maama Nnaabagereka. Olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno Obwakabaka bwa Buganda era lwe bugenda okujaguza olunaku olw'abakyala ng'entiko y'omukolo yakubeera buwama mu Mawokota nga maama Nnaabagereka Sylvia Najinda yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu. Emikolo gino gijja kutandikana Nnaabagereka ng'alambula emirimu gy'amaka amalungi mu nkola ey'akaalamatendo ew'omukyala Nantume Josephine n'omwami Vincent Semanda mu muluka gw'Embizinya. Mukweteekerateekera olunaku olw'abakyala era olunaku olwo nga maama Nnaabagereka omugenyi omukulu olunaku olwo. Oluvannyuma maama Nnaabagereka ajja kwolekera ekyalo kati Kanyonyi okulambula amaka ga Nnamwandu Zainabu Nakijoba Sabbiiti omulunzi w'enkoko akola eddagala ly'obutonde kosa okulima n'okulunda. Twesunga okulaba maama Nnaabagereka twesunga okwolesa emu ku ebyo ebikolebwa abakyala mu ggombolola yaffe. Ng'avudde mu kulambula ebifo bino Nnaabagereka wakolekera ebuwama ku kisaawe ekyesaza ku mbuga ey'eggombolola Musaale Buwama awateekeddwa entikko y'omukolo ogw'abakyala nga n'abakyala okuva amasaza ga Buganda gonna bagenda okuŋŋaanira okuza olunaku lwabwe. Omukolo gwa kutambulira ku mulamwa ogugamba nti okusobozesa abakyala okukulemberamu enkyukakyuka mu by'obusobozi eby'obulamu n'obutonde obw'ensi. Kakati mu lukiiko olutudde olwaleero ku mbuga ey'eggombolola Empigi omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola eno Mikidadi Sema ategeeza nti buli kimu kyawedde dda ng'ekisigaye kyakwaniriza maama wa Buganda era asaba abantu bonna okubaawo mu bungi. Yongera okusaba baweereza bannange mwenna gye muli abaami ab'amagombolola ab'ebitongole basibu ne bannyabo kwasize wamu okulaba nti tuteekateeka omukolo okuweesa ekitiibwa eri bannamukisa nga bannamawokota ku luno ffe twalidde empanga tuteekateeka olunaku luno lugenda okubeera olunaku z'omwezi 12
omwezi ogwokusatu ogujja. Omubaka omukyalo wa Mpigi Teddy Namboze asabye abantu ab'ebika byonna okujja mu bungi okwaniriza maama wa Buganda ate nga nene tuli abasitulidde kubanga ebigambo bye bya bulijjo nga byakubagattako kinene. Andaba nyabo ne ssebo nyongera okukunga bannamawokota na buli mukyala yenna agenda okujja ku lunaku lw'abakyala ng'ennaku z'omwezi 12. Tugezeeko infact betteeka twambale bulungi kubanga olwaleero kyoyambala ennyambala y'omukyala kyekitiibwa kye. Maama kaaliwo twongere okulaga akabonero akalabikako okwambala obulungi. Ate y'omumyuka w'omukiise wa pulezidenti mu Mpigi Christine Kivumbi ategeeza nti ebyokwerinda byakusigala nga binywevu okutuusa maama Nnaabagereka bw'anaafuluma Mpigi era alabudde bakyala kimpadde abagala okukola ebikolobero obutentana kulinnya buwama. Okulabula bakyala kimpadde abamenyi b'amateeka abeesomye okutabangula security yaffe mu Mpigi mbalabule ne sekulabula yenna tulina ebyokwerinda ebimala okubeŋŋanga naye mbakubiriza tetwagala kubasiba mulukoke. Abantu abalala bakiise mu lukiiko lw'eggombolola bagamba nti beesunga ebigambo bya maama Nnaabagereka kubanga yonna gy'alaze aleseeyo obubaka obuzzaamu essuubi si mu bakyala bokka wabula n'abavubuka. Yo tuwulira ensonga zaawa ez'obuvunaanyizibwa ezizzaamu amaanyi nga tuziwulira ku TV tuziraba ku TV naye olwaleero ffe ng'abavubuka tuli basanyufu nnyo agenda kuba mu ssaza lyaffe lino ng'atuwa obubaka obutuzzaamu amaanyi ate obututandise omwaka ogenda bba ogw'obuwanguzi. Nnaabagereka Sylvia Najjinda buli mwaka asiima n'ajaguza olunaku luno mu masaza ag'enjawulo nga ku mulundi guno Mawokota yeridde empanga. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero. Ogenda kunzikiriza nsooke nkuwummuzeemu katono nkyakomawo n'Agaleero mangi topaawo. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road. Tufune ku 0393936 oba 0759955526. Tukolere wamu oganyirwe kinene. Don't let your children just study. Let them learn to inspire. At King Solomon's Junior School, children are exposed to a global experience with innovative methods of teaching that focus on discovering your child's true potential. A well-stocked library that ensures that the child's mind is exposed and transformed through reading. We are a day and boarding school fully registered by the Ministry of Education and Sports. The boarding section has clean and spacious dormitories. With a spacious and beautiful play area, we encourage our students to take an active interest in outdoor life like music, dance and drama, art and crafts, computer literacy, sports and more. We are located in Bulenga, Bira, 8 miles along Mitiana Road, opposite the National Water Offices. King Solomon's Junior School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for.
At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Kulikayo nnyo mukuumulamu okyali nange Patricia Mbabazi okutuusaako amawulire gaffe ya Agaleero. Nkomyewo ne Musana Ibrahim ng'ono amanyiddwa nga Pressure 24/7 ng'asimbiddwa mu kkooti naggulwako emisango ebiri nga gyekuusa ku ky'okusaasaanya obubaka ku muduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba. Okusinziira ku ludda oluwaabi, ono ng'ayita ku mutimbagano yasaasaanya ebikwata ku General Muhoozi nga tafunye lukusa. Ibrahim Musana amanyiddwa nga Pressure 24/7 ku mukutu gwa TikTok asimbiddwa mu kkooti esookerwako ya City Hall mu Kampala naggulwako emisango egyekuusa ku ky'okukozesa obubi omutimbagano nga kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Edward Kakayire. Omusango ogusooka gubadde gwakwasanguza ebikwata ku muduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga tafunye lukusa. Okusinziira ku ludda oluwaabi, ono ng'ayita ku mukutu gwa TikTok Pressure 24/7 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ng'asinziira mu kifo ekimu ekyanja mu ggombola y'e Nakawa mu Kampala. Mu bumenyi bw'amateeka yafulumya ebikwata ku General Muhoozi okwali n'ekifaananyi nga tamuwadde lukusa. Musana Ibrahim, alias Pressure 247, on 5th March 2026 at Asante Apartments, Chanja, Nakawa Division in Kampala District, you unlawfully obtained or processed data to wit a photograph and name of General Muhoozi Kainerugaba without prior consent of the said General Muhoozi Kainerugaba. Omusango gw'okubiri ogumuguddwako kukozesa olulimi olufuga obukyayi mu bantu ekikontana n'etteeka erirungamya enkozesa y'omutimbagano. Musana Ibrahim, alias Pressure 247, on 5th March 2026 at Asante Apartments, Chanja, Nakawa Division in Kampala District, using a computer via TikTok account at Pressure 247, shared information about or relating to General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces of Uganda People's Defence Forces, that he is not fit to hold the office of Chief of Defence Forces, which information is likely to ridicule or degrade or demean the said General Muhoozi Kainerugaba. Musana ategeezezza kkooti nga ye bwe yamugamba okukomya okweyita erinnya lya Luwangula lyagamba nti lya jjajjaawe. Is it true or false? It is false. I only told him to stop using the name Luwangula and Luwangula is my brother side what he just said. Oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso. Wano omulamuzi Edgar Kakayira amuwadde omukisa okuyimbulwa kakalu ka kkooti, wabula Musana n'amutegeeza ng'abantu ababadde balina okumweyimirira baali tebategeezeddwako okuva lwe yakwatibwa. Now, Musana, you have a right to apply for bail. Yes. Would you want to apply? They didn't tell my sureties when I was coming to court. Yes, nobody was contacted when I was arrested. I was arrested on you. And they did phone calls or whatever outside. Okay. Yes. Bw'atyo omulamuzi amusindise ku alimanda mu kkomera Eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno lw'anaddamu okulabikako mu kkooti. So as soon as you get the chance to communicate to them, let them know they can come and you see how to assist you. Otherwise, I'm going to remand you into custody until the 26th of this month. Brian Chiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.
Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mumyuka wa Katikkiro asooka Alhaji Twaha Kaweese bufulumiza enteekateeka y'okugoberera ebikujjuko by'amazaalibwa ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'emyaka 71 agagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ku Ekereziya Orthodox e Namuŋŋoona. Amyuka wa Katikkiro Kaweese afulumiza enteekateeka eno bw'abadde atongoza olukiiko olugenda okukuliramu enteekateeka y'emikolo gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno. Amyuka Katikkiro wa Buganda asooka Alhaji Twaha Kaweese Kigongo atongoza olukiiko olugenda okukulemberamu okuteeka amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno nga luno alutongolezza Bulange Mmengo gy'ayanjulidde enteekateeka y'ebikujjuko ebigenda okukulemberwamu omukolo gw'amazaalibwa. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima amazaalibwa ge gakulemberwenga emisinde gy'amazaalibwa era n'asiima nti emisinde egyo n'agiwaayo tujjukirenga ku kujjukira n'okulaba nti ebyobulamu by'abantu abali mu Buganda ne Uganda byonna bitebenkera. Era ne ku mulundi guno bwe kijja okuba olunaku lwa 13 ogwokuna lunaku lwa bbalaza Ssaabasajja Kabaka lwe yazaalibwako, naye olunaku lwa 12 omwezi ogwokuna lunaku lwa Sande tujja kuba n'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Kaweese alaze engeri amazaalibwa g'omulundi guno ag'emyaka gya Kabaka 71 gye gagenda okujaguzibwamu ku lukiiko ya Orthodox Namuŋŋoona nga 13 ogwokuna omwaka guno, n'alaga n'amakulu g'amazaalibwa gano g'agamba nti gayambako okunyweza obumu bwa Buganda. Tetukuza bukuza, tuba tuggumiza ekinsi ky'obuwangwa bwaffe era tuba twoleka ekitikkiro kyaffe ye Ssaabasajja Kabaka nga Nnamunswa. Tuba tunyweza ennono zaffe, tuba tunyweza empisa zaffe, tuba tunyweza obuwangwa bwaffe, kubanga eggwanga eritalina mpisa na buwangwa liba terimanyi gye liva, liba terimanyi gye ligenda. Oluvannyuma Alhaji Kaweese atongozzaawo olukiiko olugenda okukuliramu enteekateeka nga ssentebe waalwo ye minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko. Olukiiko olwo lukulembera Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko nga ye ssentebe. Amyukibwa Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe nga ye mumyuka we. Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko asiimye olw'okumussaamu obwesige n'alondebwa mu bantu ba Buganda kulira olukiiko luno. Mukama wange njagala okwebaza ku lwa bannange okweyanza okututeekamu obwesige. Tweyanzizza n'olaba nga ffe tugwanidde okubeera mu ttiimu kabiriiti eneekola omulimu mu woofiisi yo ate tujaguze amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 71 ag'ekitiibwa. Ku ludda lw'abagenda okukulemberamu okujaguza amazaalibwa g'abeena ab'ekkanisa ya Orthodox abakulembeddwamu Father Katumba Nicholas agamba olw'abategeezezza nti amazaalibwa g'omwaka guno gaakujagulizibwa ku lutikko yaabwe baatandise dda akeetalo era ng'ebbugumu ly'amaanyi. Neus Chomhendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Webale nnyo Neus Chomhendo. Oluvannyuma lwa President Museveni okulagira abaali bagobwa ku ttaka ly'ekibira Nsowe okuddizibwa ettaka lyabwe era agenze maaso abatuuze bannabaweereza abasirikale okuva mu maka g'obwa President okusobola okukuuma wamu n'okulwanirira eddembe ery'abantu bano. Kino President akikoze oluvannyuma lw'abatuuze bano ab'Ekalusiimu okulaaja n'enfunda eziwera ng'abagagga abaasuuzibwa ettaka lino ate babazzeeko okubafuukira akayinja mu ngatto. Bano badde batulugunyizibwa nga baagala babawalirize ate bave ku ttaka lino. Oluvannyuma lw'okulaga amawulire ag'enjawulo ku batuuze b'e Kalusina mu Gomba n'ebyalo ebirala abawangalira ku ttaka ly'Ensowe nga balaajana olw'abagagga ababakoze akajiri, bano balabika kati bafunye ku buweerero oluvannyuma lwa President Museveni okusindika abasirikale okubawa obukuumi. Bano abadde bakuŋŋaanidde mu lukiiko olukubiddwa ku kyalo Kalusiima basiimye President Museveni olw'okukola buli ekisoboka okulaba nga baddizibwa ku ttaka lyabwe ate ne batebenkera. Nasiima Ruhangwa okutunga
tutunga omugisha gw'okwemerera hakusiima purezidenti waitu okureba naitwe tuturize mugamba tugenda twekoreiraho amabega turizemu. Kyokka abatuuze bano bagamba nti waliwo abagagga be baasuza ettaka abatandise okwonoona amannya g'abasirikale ababaweereddwa okusobola okubalemesa omulimu. Abantu batera amasasi tabakatuyitaga habwo kigambo kyabo mwene mukamaitu kandi tataitu omumbiri bantu kweshengereza ngo turwanirira arkayihura nakatozi na byarhanga. Bano bongedde okulumiriza kisa kya Mukama nga bwe yasindika abamu ku basirikale abamukuuma ate okubakuba emiggo n'amasasi okusobola okubalemesa ettaka. Ntumanye ngu naga amasasi agabakutera kayihura na kayitare nondaga tuyo manye kayihura na kayitare batwita na kisa kya Mukama baitu kisa kya Sitani kya Mukama kyone kisa kya Sitani kyatwita. Wabula bino byonna kisa kya Mukama abyesambaze n'ategeeza nti abatuuze bano abamulimirira yabalwanirira era nga naye aliko ettaka lye yafuna Stephen asiimwe okuva mu ofiisi ya President wabula nga tayagadde kulabikira mu kamera. Mu kwogerako naye ategeezezza nti waliwo abeenoonyeza ebyabwe nga y'ensonga lwaki boogera ebitakwatagana nga bamuwaayiriza okulya ssente z'abantu. Singa abo bantu nabajjako ssente singa sikyabulina naye kakati nze nakuuma kuba President nze ssente zibansasula ezansasula zimara nze siri mu kukakuliza ngende zijja kuwona sente nsike bagamba abantu bajja ndeta abantu kubajja Western manyawa abanyamagwanga amalala nga mbajjayo ntya. Ono ategeezezza nti abamu ku bagagga abaagoba mu kibira baali bamaze okusimba mu kalitunsi nga y'ensonga lwaki bamulwanyisa kuba yalwanirira abatuuze. Okulaba saawa zino okutulugunyibwa kati balina akakodyo ako baagala bakakozesa bagenda ne beekunganya ne batema ebiti bagiteekamu abantu baabwe bameneja baabwe bagamba batema emiti bagiteeke ku bungi ne bamala kugitema bwe bati ne bagamba katwogere bano naffe tubateeke ku erinnya libi kuba baaba pulezidenti yabawa. Ono asaba ekisa kya Mukama okuyita mu mateeka bw'aba alina ettaka ly'ayagala okufuna eggomba. Omusajja oyo omusajja waffe ne gavumenti olaba alina n'amagye agamukuuma. Ekitegeeza gavumenti yagenda kumuwa amagye bamuwa amagye bamulabamu ayinza kuba nga ayamba ekitundu kati woba oyamba ekitundu tebakwagala bayinza kukuta naye kakati y'omu atulugunya abantu saawa zino amagye ge bamuwa ag'okumukuuma yagakubisa abantu ba pulezidenti ba mwana inki. Ettaka eryogerwako lisangibwa ku byalo Kalusi na LC1 byabagabi n'ebirala mu disitulikiti y'Egomba ng'erisinga obunene mu bitundu bino lya kibira kye bayita Nsowe. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Byebyo by'ekibira ky'Ensowe naye nga tuvuddeyo akuuma entebe ya Ssaabalangira Katerega Frederick Sande akuutidde abavubuka okukola ennyo okukuuma ekitiibwa kya Buganda nga kw'otadde n'okubusabira. Ssaabalangira wa Buganda Katerega Frederick okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okusiibulula abasiraamu oguyindidde ku kigango kyabwe e Bukesa-Mmengo mu disitulikiti y'e Lubaga ng'abadde wamu n'aboolulyo olulangira aba Youth Network. Babadde yeetabye ku mukolo ogw'okusiibulula abasiraamu oguyindidde ku kigango kyabwe e Bukesa-Mmengo mu divisioni y'e Lubaga. Ssaabalangira Katerega Frederick Sande akuutidde abavubuka okwenyigira mu kukola emirimu egibakulaakulanya wamu n'Obuganda bwonna. Abavubuka abatuwadde essuubi abatuwadde amaanyi abatuwadde ebisuubizo ebituufu mpulira okunywezebwa. Ono asabye aboolulyo olulangira okulukolerera ennyo lukulaakulane ate n'okubeera abavumo nga banyweza ebyafaayo ku boolulyo olulangira luyimiriddewo ku nnono na mpisa. Mu ntebe n'etuula naye nga lwammwe era mulina okubuuna okulowooza n'okukola ng'olukolerera luno okulukolerera. Tulina omulimu ogw'okunyweza ebyafaayo kubanga olulyo olulangira luyimidde ku nnono obulombolombo empisa n'obuwangu. Sheikh Saad asabye Katonda okuwangaaza obwakabaka bwa Buganda. Kabaka wa Buganda wamu n'aboolulyo olulangira nga kw'otadde n'okusumulula ebikutte enkulaakulana yaabwe. Mukama Katonda tukusaba tukwegayirira obwesa abasajja kabaka obulamu obulungi
Tukusaba Mukama Katonda tukumire Ssaabasajja Kabaka omutaase abalabe be, omutaase ab'enkwe, omutaase ab'efitina ab'enge, omutaase ab'efitina aba buli kika kyonna. Ayi Mukama Katonda tukusaba Ssaabasajja Kabaka omwoleka abalabe be, ayi Allah. Mu ngeri y'emu Sheikh Saad akuutidde abasiraamu okukozesa ekisiibo kino okwesabira babeere bulungi mu bulamu nga kw'otadde n'okusabira eggwanga okubeeramu emirembe. Tukuumire ebyobugagga byaffe bye tulina, otufuumire ebifo byaffe bye tulina eby'obwakabaka, otukuumire amasiro gaffe, abo abagakolako obulabe. Ayi Mukama Katonda tubakolekedde ng'osinga okuba nga obamanyi. Ayi Mukama Katonda tukusaba obeere ng'otuwa obulamu obulungi, otuwa emirembe mu nsi yaffe Uganda. Omuyima w'olukiiko lw'abavubuka mu lulyo olulangira omulangira Global Wilberforce akinogaanyiza ng'abavubuka okusiibulira bannaabwe bwe kiraga nti bafaayo nnyo eri abantu abalala, kyagamba nti kintu kirungi nnyo. Kubamu okusiiba si kukake, omwola abantu basiiba kuba bakimanyi nti kibayamba okwenenya bye bakoze obubi, ate ne kibayamba n'okumanya nti omuntu gw'osiiba olina okuddaabulula obulamu bwo biri by'obadde okola ate odde muki odde mupya. Wano ssentebe w'abavubuka Tebandeke Kenneth afalaasidde abavubuka okusigala nga beeyisa bulungi ekisiibo ne bwe kinaabeera nga kiwedde. Ennungi zireme kukoma mu kizibu kino kiba kiwedde, sigala nga sigala nga weeyisa bulungi okuwulira Katonda bw'aba anaakuwa empeera esinga. Omukolo guno gwetabiddwako abazaana okuva mu Masire Kasubi, Basaava wamu ne bannaava. Kiza Peter yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV Agaleero. If another church is focusing on miracles every day, miracle, tambula, debuka, situka, togenda, chigenda kudam. So that is their calling. Ekkanisa endala bw'ebanga yo amaanyi gaayo ng'egatadde ku byamagero, buuka kola bw'oti owonye sima biki kababeere ku ekyo kubanga okwo kwe kuyitibwa kwabwe. But let me tell you something. Naye kambeeko kye nkutegeeza. Churches grow more amakanisa gakula nnyo through apostolic teaching than miracles. Okuyita mu njigiriza y'ekitume okusinga okuyita mu byamagero. The largest churches amakanisa agakyasinze okubeera amanene in the world mu nsi yonna don't have special spiritual gifts that you can see. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote.
Good News Uganda. You can now watch your family-friendly station everywhere you are. Catch us on Zuku at Channel 70, at Zam TV, Channel 364, Star Times, Channel 218, Go TV, Channel 814, and on free-to-air. That's right. Whichever platform you use, KSTV is right there with you. Simply log on and watch us online at www.kstvuganda.com. Also stream our programs on your TV app, Afro Mobile, and Sin app, and on Airtel TV. What are you waiting for? Tune in today and be part of our family of viewers who choose content that uplifts, inspires, and entertains. Katonda wange lengere somere litendeka abasawo n'abazaalisa Mityana Institute of Nursing and Midwifery namatidedda owange alina kusomera wano lyazimbibwa walungi lirina buli kimu sikweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola lisangibwa Mityana mu tawuni kulidde ebuswa bulongo Mityana Institute of Nursing and Midwifery wewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa nawe laba waka lengera omutindo twakatuuza emirundi 6 naye abaana baffe bebamu kubasinga mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Okuzimba ennyumba oba ekizimbe kye kimu ku bintu buli omu kyayayanira naye ekibuzo kiri nti weesiza nnyo okutuukiriza kino. Ku Genesis Contractors tukuwa ekyokuddamu ku buli ekikwata ku by'okuzimba. Ozimba kizimbe kya byabusuubuzi, apatimenti oba maka ga kusulamu, jangu tukuweereze ate mu bwesimbu tukuba pulaani ez'ebizimbe, okuzimba, okumaliza ebyo ebitanaggwa kosa okulabira ebyo ebyaggwa edda. Mu bye tukola mulimu plumbing, electricity installation, compound design and maintenance. Ate bwe kituuka ku digester twekaasa antuzizimba mu bifo ebigazi kosa wafunda n'okuzirabirira. Olw'okuba nti obwesimbu kye kimu kwe tusoosowaza tufaayo okulaba nga tutuukiriza ekyo kitusuubirwamu okuva eri client oba kasitoma waffe. Tukyaleko olunaku olw'okuyaffe zaffe ziri ku luguudo oludda Entebbe oba otukwire ku simu zaffe okumanya ebisingawo. Genesis Contractors, jangu tukuzimbira ekizimbe kyo ekigenda okuwangaala lubeerera. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okyali nange Patricia Mbabazi okutuusaako amawulire gaffe agaleero era nga kino kye kitundu ekyokusatu era ekisembayo mu mawulire gano. Wabula abakyala n'abakyala abavubuka n'abakyala abali mu bizinesi entonotono balidde nga balimi oluvannyuma lw'ekitongole kya Budaaki ki Financing Company for Development oba kiyite FMO okuteekawo obukadde bw'ensimbi za $2 basobole okuzeewola ewatali musingo bakulaakulanye ebizinesi zaabwe. Hubin Jan Derry Juta omu kubakulira ekitongole eki Financing Company for Development FMO okuva mu ggwanga erya Budaaki kitadde obukadde bwa $20 ng'onategeeza nti okunoonyereza kwabwe kulaga nti bizinesi z'Abannayuganda nnyingi zisoomozebwa okwewola ensimbi olw'obutaba na musingo nga tebwe kituuka ku bakyala batalina nnyo byapa gujja bagira kwe kusalawo okuvaayo n'enteekateeka eno. Our strategy is very much aligned with the Sustainable Development Goals, and one of them in particular is about reducing inequalities. So in the area of reducing inequalities, we see that it's generally hard for micro, small, medium-sized enterprises to get access to financing, but that it's even harder for female-led businesses or youth-led businesses to get access to financing. Ono agamba nti enteekateeka yaabwe egendereddwamu okutuukiriza ebiruubirirwa ebyenkulaakulana n'ebyensi yonna nga bakwasiza ku bizinesi z'abavubuka n'abakyala zisobole okukula n'okuleetawo omwenkanonkano mu byenfuna. It's important to support those entrepreneurs, and to be able to do that on the ground we need strong financial institutions that can actually provide that service to the entrepreneurs locally. So in this partnership we partner with a long-standing partner who we know has very strong expertise in serving small entrepreneurs. Mu nteekateeka eno bagenda kutandika n'obukadde bwa $10 nga balonzeeyo banka ya I&M gye bagenda okuyisaamu ensimbi zino okutuuka ku bizinesi ez'enjawulo ze batunuulire n'okusinga ddala ku kisaawe ky'ebyobulimi ng'ensimbi zino
za kwewula awatali magoba. Ugandan SMEs, particularly, I'm not fully informed, but I think in general, in terms of SMEs, collateral is one of the biggest impediments. And that's one we try to overcome, for instance, with guarantee programs and with building more capability at the financial institutions to lend not only based on collateral, but to also lend based on cash flow. So to be able to understand the business case and to lend on the back of the business case. Robert Bayestao, senkulu wa I&M Bank, agamba nti baludde nga bakolagana business entonotono ngera bazze bazikwatirako okukula ng'omukisa guno gwe bafunye ogw'obukadde bwa $20 gugenda kubayambako okwongera okusula bizinensi zino. Youth, our entrepreneurs, women in business, as I've just mentioned, have been crowded out of the space, not only from a borrowing point of view, but also from the ability to open accounts. We have tried as an organization to eliminate some of the barriers that are put in place. We have on our banking application, we actually have a way to open an account. Nadia Mindra omukungu okuva mu kampuni ya I&M Bank ayongedde okulambulula bwe bagenda okutuusa ensimbi zino ku bantu abazeetaaga ne bagenda okutunuulira nga bayamba ku bizinesi okwewola ensimbi ezitaliko magoba. In terms of this funding from FMO, it is going to be quite critical in terms of growing the portfolio of SMEs at I&M Bank. So we do welcome all our clients in terms of the SME portfolio. We are looking at enhancing the businesses for women. We are also looking to enhance youth.